أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a bayan Allah masu kallon mu ni naku Abu Karim. Alhamdulillah mun gode ma sarkin sarauta yau ranar Laraba sabon mako kuma ya kuma kawo mu kan wannan dandali mai albarka. Kencity Media kenan muna Madina Zongo Junction. Ka same mu Madina, in ka kai Madina Zongo Junction, in ka tambaya Kencity an kawo ka kuku an gwada maka inda muke insha Allah. Jama'a bayan Allah masu kallon mu kaman kowane mako yanda muke yi wannan dandali mai albarka mu aje wannan platform ne mu educate mutanenmu zangonninmu cikin namu gargajiyan zango baki daya isa nan muna hausa muna kowane yare na namu dai kowane yare dai in za ka yi muna cambanci muna kutukulanci muna hausa muna gwanjanci dogonbanci na numba kai kowane yare dai in yaren gargajiya ne wannan platform da muke zaune kan ga muna yi in ka zo mun yi da kai sosai amma abin da ke gudana ni muna son a zo a tamake mu wannan platform 1 hour ne in Allah ya yarda muna neman bayan Allah masu kallon mu in kana da sayarwa tallace that means advert kenan ka zo ka sponsor mu ka zo ka biya wani abu kadan in ya so ka kawo product ka mu yi maka advert kuma mun imani kamar wannan gida mai albarka net 2 television da ake kallon mun ga kowane advert in ga zo kai nan ga komai za ka sayar za a sai ni bi iznillah ka samu amfani mu ma mu samu amfani yau muna tare da babban mutum baki daya namu na cikin gida matashi ne daga Madina West wasu na ce mai Madina Zango amma mun fi so mu ce Madina West matasa ne baki dayan da suka tashi suka kama juna suka sadu suka zama mutane guda baki daya ana so a sake fesin Madina Zongo koko Madina West so wannan kungiyar da suka aje ga ana ce mai Wemadef Madina West shi da kanshi ya gwada muna ma'anan sunan in Allah ya yarda za a sake fesin zango matashinmu wurin aikinmu ya zama mu yake ya schools mu yake ya tarbiyyar yaran mu yake cikin zangonnin mu duka baki daya amma mun san cikin ikon Allah tunda muka soma kan wannan platform net 2 ga Ghana duka baki daya mun san zango za adopt wannan strategy a 10 around zango development na yanda za a yi zango kuma ta tashi ta saya mu ma wata rana nan 20 years mu samu manyan kirki cikin Ghana koko zangonnin mu a tamake mu yau muna tare da Wemadef West Madina wannan kungiyar nan muna tare da presidentin su duka baki daya ana ce mai Mr. Mussa Kalamullah Dankwah koko ana ce mai Mr. Mussa ki Dankwah shine presidentin Wemadef baki daya yana tare da mu ajiya Nasiba Tahir Allah ya kiyaye ki babban organizer kenan baki daya ajiya Nasiba mun samu labari ke da family duka baki daya da su Sheikh Tahir kuna kallon mu a taimaka mu da addu'a Allah ya taimake mu ajiya Nasiba ke ma Allah ya taimake ki Mr. President Mussa Kalamullah Dankwah sanda zuwa ya jama'a alhamdulillah mun yi kwan biyu masha Allah to Mr. Mussa kar lokaci dai ya gudu muna so mu tambaya menene Wemadef wani abu ne Wemadef Wemadef na saya ma West Madina Development Foundation okay wani kungiya ne ko jama'iyyar da matasan zango suka hada kai kaman ya kama da a form saboda mu ci gaba da shanin development West Madina na zangonmu so rayi ne da manyanmu da suke wadda suna turai da nan suka hada kai kaman ya kama da a form wannan kungiya so da mu ki da shanin zango gaba I see so that is Wemadef I see Wemadef ma'anan shi kenan good Mr. President muna so mu gane me yasa koko me kake samani koko me yasa kake samani this foundation should be in Madina West in the first place okay muna college West Madina okay na'am
na farko muna da ababe da yawan da muka nema cikin mu cikin zango da ba mu da shugabancin da za mu yi mu lead that kind of front nan as a community. Baki mu bai zama daya ba mu da kungiyar da wani abu dai muna neman wani abu wannan kungiyar ya yi muna magana with one voice. Ba mu da kungiyar da zai bari mu gane ababen da muke so cikin zango da priorities mu. Ba mu da kungiyar da zai yi ya document ababen ga duka in a document da wani ya zuma da taimake mu ce mun tun yi tunanin abin da muke da masa gashi nan. So al-muhim wanga jami'ar mun form ne saboda mu iya mu engage our stakeholders. Mu yi mu identify ababen da muke neman al-muhim cikin shani neman ilimi ne, cikin aikin matasa ne, cikin kasuwancin mutane mu ne, cikin development in the whole area ne. We want to muna so mu identify ababen nan inda mu ya bari zangon ya samu suna mai kyau. So foundation ga ya zo ne ya saya matsayin waɗanda da su yi zango magana with one voice. Good. Mr. President, muna so mu gane ka kira members ka kace wasu na Turai, wasu na Ghana nan manyan mutane na cikin. Who are the members? Su wane ne members na? Don na san suna kallon ka. Na farko dai muna da Wemadef in diaspora. Muna da members mu dewa US, Germany, Holland, and all places. And these are yaran manyan zangon da suka bar nan suka wuce. Da suka feel kamar ya kuma da yi wani abu. Muna da wasu kamar su Cashman, Bala Homeboy, muna da su Ed Murphy, muna da su Chairman J, da Senior Roy, da Senior Wahab daga Japan. Duka suna jikin kind of foundation na. Su suka fara kawo ra'ayin wanga jam'iyya. Sannan kuma muka zo muka kama musu hannu muna moving shi yadda ya kamata. Yeah, Mr. President, muna so mu gane mun san bayan Allah masu kallon mu dai suna fahimta abin da kake gwadawa. Nan gaba menene vision ku? Me kuke so ku gani ko kuma me kuke ga ka idon ku? Wallahi na so the word vision. I don't know ko mun share maka our vision document. Now muna so in the next 20 years yan zango su imagine abinda ba su taba samani kamar ya happen cikin zango ba. Wow. I see. Yes. Ba mu so mu look into the next 2 years ko shekara biyu uku fudu no. We are looking into the next 20 years. Mashallah. In the next 20 years, inda akwai da lafiya muna so ndi wani ya walk back into zango yayi fariya da abin da zai gani. I see. Because muna target some core developmental agenda for the community. In a model school to replace what we already have, to look beyond what we have. Muna look into a future where we have a community hospital. That one na be the life in Zango. Zeya je kusa da shi no a mishi jinya, a modern one. Muna duban a vision. All right. Mr. President, Abdullah Sharuwa dan producer na dai abinga. Jama'a bayan Allah masu kallon mu ne naku Abu Karim muna tare da Wemadef President duka baki daya Mr. Mussa Kalamullah Dankwah. Ajiya Nasiba mun samu labari kina jin dadi domin aikin kin da yake yayi kyau, aikin ki yayi kyau. Mun samu labari ke da su Shak Tayir da su Ajiya family duka baki daya kuna kallon mu. Haka Ghana duka baki daya na kallon mu. Presidentin Wemadef baki daya Mr. Mussa Kalamullah Dankwah yana educate mu koko yana ilmitar da mu abinda yasa suka form wannan kungiya nan shekara 20 years to come. Yanda Madina Zungu da ta sake kuma mun imani rai da lafiya. A lot of people are going to adopt this foundation into the other zangos ko other regions yanda za a yi Ghana mu ma zangonninmu su samu matsayin kirki. Zan koma kan Mr. Mussa. Mr. Mussa kaman kana kai shi na katin ka. I'm sorry. Bismillah. That's okay. Ina so mu envision Zongo in the next 40 years.
zangon da da mu samu community library Good. ma yaran almajiranmu da an tashi school ba abin yi an samu inda da ya zama a koyi abu because we can't change the lifestyle of Zongo without education. We are looking at Zongo in the next 20 years where Moya Samu Youth Development Center that are training skills for young people that suki hiking and in a different way. Okay. And I'm looking at the Zongo where there will be a green area, a green environment. That come on park and that how somebody can just walk in and sit down and read. Isha Iska. We are looking at something that we normally don't think about. Something fundamentally big. That they better more focus, mind move, the effort move, the careful move, the kudi move into that objective. Okay. A Zongo where it will be a model for development for other Zongos. Mashallah. Mr. President, wani ya tambaya kaman cikin West Medina hakan ga. Gidage ya cika ba wuri. So project da su sauran da kuce so ku yi ma West Medina ga. Ina da ku samu wannan fili ko ku wannan wurare ku yi irin wanga project da kuce focus ga. Na'am. Na farko inji turawa when there is a will, there will be a way. Ya kamata mu fahimta mu believe kamar inda akwai niyya to ya tabbasu an yayi. Me yasa nake fari haka? Ko da ba mu da land, ai gari na waye, dare na yi, zango, ana sadda kasa. People sell their houses. Mutane na sadda gidajensu, ana zuwa sai gida kuna ya karya a fasa ai wani gini mai kyau. In muka kare plans mu, in an kasan an sayi ne, mun sayi. Oh, okay. Na'am. Okay. But we have certain community lands in the Ikinanda, we may utilize them. Oh, okay. At the moment, they are being underutilized or being used for other purposes. Okay. Eventually, this plan, identify in the Zaji Kome Dukanamaka plan. She move far work towards how do we achieve that. I see. Neighbor land then the more acquire, we'll make offer to people to maybe offer their houses for sale. Okay. Because interest in community is far bigger than one of individuals. And we know what is the offer much best opportunity in terms of best value. Okay. Yeah, you buy land in she, you move to the next area, you build sabong abu with little money and still have more money to spend. So we are looking at something very grand. But we're not looking at something that is not really groundbreaking. Good. That means as a president, kana gwada cewa kaman kungiyan kunnin. In wani tashi wai zai sai da gidan shi ko ku filin shi ko wurin shi, you are ready to buy it and develop it. Ku yi kaman yanda kuke so ku yi na ko ba ka gwada ba. Eventually, that's what we will do. Okay. But we are developing a document called strategic plan. Okay, strategic plan. Okay. For the community. Okay. Yeah, indicate about in the next 20 years. Okay. Come up in the next 10 years, one got Madam Samishi. The next 10 years, one. The next 15 years, one. So more indicate all these items. Okay. And when they should be coming into stream. Okay. By more identify one gangan zamuinga. Yeah, zamu funding shit. Okay. Is it private finance or public finance or a mix or even donor funding? Okay. And then one to include the cost of acquiring the land into the cost of the project. Okay. And the library, cost of library include land that I'm saying. Okay. So in time you take more far offer, more far seek land maybe 2 or 3 years in advance before time you take. So come time you more identify in the Zamu Ajabi. Okay. But the idea is that the community library and the community youth center and the park now will be in one place. Oh, okay. So that there's a center back there. There's a center back there. Okay. That you can walk in the afternoon as a park. Okay. Either go to the library, okay, go to the youth center for youth development, or go in the green area and sit down with your kids and maybe play. Why can't we do it? See.
It's not impossible. I mean, by impossible money, we can do it. It's possible. That is why na ne mamta ne mo should do banisa. Kasu do the constrain the muke de shi kaman no ba mu ya no. Come bar wannan zama mana obstacle. I see. We dream big and work towards it. And once we are haka with our plan and document, believe me, anybody will take us serious. Mr. President, when you are Tambeka, Koko Bari Tambeka, what do you think West Medina youth will achieve from what you are going to do here to 20 years' time? What do you think the youth will achieve? One, within our plans and programs in now, we're not only building things. Okay. We are looking to provide soft skills. Okay. My youth. My youth. Oh, okay. For example, what is football playing ages, up and coming young ones, that's those who take up our positions, our Masayimo. How do we change their mindset to believe coming back? Being a Zongo is not a limitation, it's an opportunity. See. So we are going to organize periodically maybe workshops, sports activities that would infuse into that sport activity, like a symposium training within that sport activity. Mubasu training in terms of the role of these youth in the modern Ghana, how they can position themselves as youth, take advantage of the future, and what they should be doing to make themselves vulnerable to the economy of the country or to the country as a whole. So they should see themselves beyond just playing football, that they can do other things besides football. And then them, Mubasu Terbi and the Zebras who appreciate council as a civil citizens and that to contribute to the building of this country. We Zango Hendik forever. No, something must change. And we believe that change is starting from us. And it's starting now. Once we've done that for that age group, for those who are working in this king, I can handle small business. We are looking to partner other NGOs, more trainings on how to develop their own businesses. Okay. When it comes to maybe Zango graduates in this case, look, we have a plan to organize workshops for them on how to prepare their own CVs, workshop on how to how to respond to interview questions, so that when they get a chance to attend an interview, they are well prepared and better prepared to excel. Because you cannot just finish school and think, oh, you get a job. You must compete. The market now is very competitive. So how do we equip our youth in the Zongo community with the skills to be able to compete? So we are here for them. We will organize training workshops for them on how to even write a very good CV, because your CV is your first knock into a company. If it's not attractive, it will be thrown away. So some of these things, we will do them from time to time. I see. So these are the things that we're doing for the youth to be able to break into the working class. Once they are working, they will come back and support the community. Okay. But if they're not working and they are unemployed, nothing to do, drug addicts, we will not build a community that is viable. All right. Mr. President, I'm Barin Tambeka from myself. Na son Tambeka, even project in the kuka zauna kuka plan kama kuna so kuyi you move West Medina nga. And I know, inshallah, in Allah yada, in Yesaya, other regions, other Zangus will also learn from you. Now, so in Tambaya, do you have any support from the government, or are you expecting any support from the government? At the moment, we have no support from anybody. Okay. We believe that we have to do the work now. The thinking, the planning, the strategies that we need to adopt now. Any government will take us serious. But I don't think there's any city, any town in this country that has got its own strategic 20-year plan developed by people of that community. You are coming out. You are coming up. We are doing that. I mean, if you go to, let's say, England, where I stayed, these plans are developed by the local government. Oh, okay. Within? Yes. Within, yes. I see. Every town has a plan. The next 40-year plan, it is there. They know about feeling the shihaka, feeling the shihaka. But more now, unfortunately, Anthony Nankari. Okay. You have a great feeling and chicken zango. MashaAllah. And it's possible. It is possible. Oh, okay. It is possible. It's a matter of identifying the areas, the lands that have been encroached, and how much you can pay for compensation, so that you can reclaim those lands and redevelop them into something that the people will come and be happy with it. Because, truly speaking, in the what we say we're going to do in the next 20 years, believe me,
the people who are in charge, sarakanmu da suke kan yanzu haka, da malumanmu da mu da kanmu da muke cikin wanga aiki, bayan mun wuce, yan baya suna su fita ba kai sun yi kokari. Kamar yadda muka ce ba ba din sun yi kokari ba, we want to exceed what our forefathers has done for us. So we must go a step higher, not just one step, but a quantum leap into the future. We are looking something big, and we think Zongo must begin to think big. Mr. President, barin tambaye ka, ba West Medina kare ne Zango ba. There are so many Zangos across board. For the past some years, me yasa irin wanga abu ko irin wanga vision bai zo ma wadansu ba. Shi lokacin gan da Allah ya sa you know, ku plan kun ga ya zo da ku execute irin wani abu kan ganda zai change the model of Zongo. Why now? Me yasa lokacin kun? Me yasa? I think it's a new thinking. Wow, it's a new thinking. Yes. I like that word. When realize, come on, look, we cannot do what we've been doing the last 50, 70 years. I see. And expect different outcome. But it takes one or two leadership thinking, or go with the vision to see beyond certain limit. I see. But we believe this time around, the youth of Medina, Zango, have that kind of qualities among them. Wow. That they are beginning to look deep into the future. Into the future. And then begin to ask ourselves questions. How do we want to see our community look like in the next 20 years? Good. This way or better way? We are not happy with what we are seeing now. We are abdicated better in the future. And that is what is driving us to do what we are doing now. Mr. President, I know, inshallah, you can do it with people like Ajia Nasiba, Aziz, Subala, your people, you know, those people that you've mentioned. I know them with charisma. I know how they feel. I know how they fight for their people. Inshallah, with your leadership, kama yadda muke faduwa nan zuwa 20 years, inshallah Allah. Don't be surprised. Yaron Zango Madina, koko wani Madina Zango, koko Zango yaron Zango zai zama shugaban kasa. Don't be surprised. Because irin vision da kuka samu ga, in fact, I'm surprised. Ni dan jarida ni ne yawo kwarai, amma across board ban taba na ji wani labari ko kuna samu labari cewa kaman ga anguwan da Zango matasa aka tashi baki daya, maza da mata, aka so a form wani kungiya hakan ga a move the youth forward. In so youth na a strategizing su kai a bar shan giya, a bar shan drug, a bar shan sigari, a bari irin buge-buge hawan moto da su kai kawo nga, a bring this youth together. In fact, it's unprecedented. Amade producer na bani sign we inje in tallace nkomu. Jama'a bayin Allah masu kallon mu, ni naku Abu Karim, ina tare da Mr. Mussa Kalamullah Dankwah, president Wemadef kenan, yana tare da mu a nan cikin gida, yana ilimitar da mu yanda za a yi mu tashi mu taimaka, yanda za a yi matatan Zongo maza da masa a tashi a sa straight, a bar irin buge-buge shaye-shaye, hawan moto, dokan kayan mutane da su sauransu, irin dreadlock da su sauransu nan bai kama da mu ba. Addinin mu nan ma ya hana. Addinin mu da muke ciki, Muslim addinin nan ya hana, domin an san mu da yan gaskiya da fadin gaskiya, the fight for our right. Amma yau Zango ya zama wani iri, ko bi iznillah mun san lokaci ya zo, sakiya ya zo, youth Zango albarkacin free education. Na san projectin da su Mr. Mussa Dankwah ke kawo ga, the youth will abide with them and then listen and then move forward. Za mu je tallace mun komo. Wassalamu alaikum.
to jama'a bayan Allah masu kallon mu mun je mu yi tallace mun dawo abin da yasa muka ce muna neman bayan Allah a zo a taimaka muna wannan programin zango ni baki daya namu ni na cikin gida baki daya yasa in kana da sayarwa tallace man ka da niyo in a baya niyo Qur'ane niyo mayafaya niyo ko me zaka sayar da cikin zango baki daya in ka zo net2 television ka ce kana neman Abu Karim insha Allah an ga manya a yi maka sauki yanda za a yi product ka kuma mutane bayan Allah su sai don bayan Allah masu kallon mu kamar yanda nake fada muna tare da Mr. President Mussa Kalamullah Dankwah shine president for Wemadef baki daya yana ilmitar da mu koko yana gwada muna abinda suke so su yi nan zuwa 20 years in Allah ya yarda but it must start from West Medina which means Medina zango kenan isa nan da soma mu yan Madina muna feel proud kamar da soma cikin namu zangonmu kafin ada zangos kuma su zo su adapt wannan strategy kuma muna fata muna roka Allah ya sa ya tabbatar Allah ba mu yawancin rai masu albarka mutane kamar su Mussa Kalamullah su Nasiba Tahir su Aziz su Bala su Amuda ga sunan dai baki da banyan kira zango youth mu nan duka wanda suke nan da wanda suke can kasan waje duka Allah ya taimake ku ya taimake mu duka Mr. President kamar yadda muke fadi wannan ina bacin kana on top of issues na katinka so kana gwada cewa kaman kuna da niyya ku change the face of West Medina. Absolutely. Good. Bismillah. In ka duba ma sometimes kana ga kuma wani anguwa bai da shawa amma zuwa gaba shi kaman ana fashi ana sakewa ana gare-gare mun san kaman zuwa gaba wannan ya happen cikin zango masha Allah inshallah ya happen cikin zango ba kamin wannan ya happen nan muna so mu create environment da zai bar wannan ya happen da sauri okay because in mu yi library youth center and children's park a community park in the middle of zongo inda gidanka na ko gidan babanka na kusa da wannan library nan ka ce bari mu force mu bari gidan ya zama sabon gini ko force ku modernize gidan so ya create enabling environment da mutane sun fara sauri haba to develop around that facility and eventually she pick up in ka duba wasu yanzu ba kamar wasu da bane haka ana modernizing shi ana fasa gida a gina gidan bisa biyar shida misali even cikin zangon nan gaban gidan national oil da muka kira former malian ambassador haka nan kaga an wani sabon gini gidan sauri Allah kyau ya sake ngon ya barin ngon yayi kyau baki daya ka gani yes so people should begin to envision that wow come on ba everything is possible masha Allah sai inda an yi wannan ginin wannan sakiyan yayi kyau abin da muka saka gaban mu yi so wannan duka na cikin thinking big da muke think kuma suka eventually mutane sun fara redevelop anguwansu cikin zango in the next 20 years zango mu ba haka dai zama ba masha Allah to Mr. President muna so mu duba tunda ka zama yaron zangon ga ka san zango kuma so dewa zango imamai da sarakai ke move mun san su ke ma mutane magana suke ji tunda za ku so ma wanga kungiya ya kuda tsakanin sarakai you know na kana dariya bismillah ya tsakanin ku yake alhamdulillah ka ga wanga kungiyan ga da muka mun form shi ne da dokan Ghana which means mu da board of trustees kaman board of directors kenan I see board of trustees da nan sannan muna da executives bisa mu shine board of trustees cikin board nan mu da sarakai good mu da maluma guda good mu da the leadership of the Christian community na jiki wow good sannan muna da community leaders da suka da influential as board of trustees so muna kaman ba by bringing all these people together now we have become the mouthpiece of the community
they are within the foundation. Ba kamar suna waje bane an yi no da su za a yi haraka. Yes. But abin da ke jiki ne su yan board nan su suna meet maybe every 3 months. Because they are above the directors. But day-to-day activity in Jami'iyya and the foundation now ina hannun executives nan ne. Wani abu ne zai critical and emergency ne za a yi shawarar manyan sha quickly aje ne tan baki ba ga shawarar. So mun ajiye tsarin da zai bar Jami'iyyan nan ya je gaba ko mu ba mu nan ba mu yi shi ko ta yaya ba bayan ni ba ni nan Jami'iyya ya fadi a an yi shi da tsari, za mu shi da tsari kuma Allah ya da za mu gina ofisin mu daga hanyar ta wurin Zurak Park na insha Allah ya zama ofisin foundation nan da duba kare kan zango shadin development zango duka mun da mu fara ajiye shi wurin. I'll discuss issues in development in Zongo and then we'll move it forward. Good. Yes, Mr. President, wani ya tambaya da katun clear wannan question, amma question da zan tambaye ka ni organization kunnen ko ku foundation kunnen yaushe za ku inaugurate shi? Allah ya kai mu ranar Asabarin ga 31st. A ranar Saturday mai zuwan gano? Inshallah, Saturday 31st gano. Daga ina? Daga As-Sirat Zango. Zurak Park. Sabon As-Sirat da aka yi nan. Wurin zamu inaugurate inshallah. Da mu inaugurate foundation da kanshi mu osha board of directors nan duka kaman ga sunan trustees nan sannan kuma mu wanda muke nan kuma zama executive kuma mun an abin ga cire mu a gudanar jama'a duka baki da amma da wasu da kuma suke turai we'll try and see what we can do if we can use technology to show them. So we are trying to make it very good. Mr. President, tell me, how many people do you expect on Saturday? Kamar mutane nawa kuke expect kamar da zo su mara muku baya? Mun budget for around 250 people. 250. But we think we may be overwhelmed. But Haka, yes, because people are watching on the tour. I have so many messages. Tamale, Bolga, across the country, people are watching. You know, that, no, this gentleman, your program, your project, your vision would help move this nation forward. Because if the good people of Zongo are now coming to know what is right. Absolutely. With some of you, in fact, I think the country is moving forward. Yes. So I know Saturday, you know, Jaman soon zo more than the way you are expecting. We hope so, because inshallah. We invite them to duba the new ways. Sa unko ways ya kuma koma inda ya fito. Itambe kanshi. Ba mu da samaru na garin gani. Wow. Ba mu da yan skuru an goma gani. Kuma ku tashi. Ga abin da wadansu suka yi. Absolutely. Mashallah. And we are open for discussion and helping them to structure the way we are doing it. Some of us are consultants. We've been doing this for so many years. So Mussa and Dankwah, so just come up with something like that and be able to lead their own development. Niya mu ne bayan mun kare, ba mu yadda wani party zo ce kuma na yi muku haka. Okay. In ka zo gashi nan. Haka nan ne na taimake ku kaza. Mun ji mun yadda amma wuce. Haka. Abin da ke fani kaman documentin mun nan mu aje gurin sarki. Okay. Aje wurin maluma, aje wurin Christian Council, aje wurin foundation. Sa an ka zo na yi muku haka mu ce mun tun agree abin da muke so. Ga number 1, number 2, number 3 cikin ukun nan wancin za ka kai muna. Amma ba mu son siyasa ciki. Wow, I see. Because mun help ka by identifying our own needs already. Muka aje shi in a lot of priorities. Wanne muhimmu bayan wannan wan inda ke kuka kai muna haka to mun samu cin gaba to cikin wanga da muka aje nan wancin za ka kai muna ta shanin hanyar lore da su wannan there are things that you do. Those don't bring fundamental change in the people's life and development. Wannan nan kun yi muna amma muhimmu fa da kuma ku yi muna nan gashi nan wan wancin za ka muna so that ya yi sauki in terms of asking us what we need. What we need is already documented as a people, and it looks into the future 20 years. So as time goes on, we're going to refine it. Okay, Zango ya change kadan. So we tweak abinga because we take the needs of the new generation, so that it will be a live document that will review every 5 years, but it will be valid for the next 20 years. What we call the strategic development plan for Medina West or West Medina. MashaAllah.
jama'a bayan Allah masu kallon mu muna tare da Mr. Mussa Kalamullah, president kenan Wemadef baki daya, yana nan yana ilmitar da mu niyan da suka doka ko abin da suke so su yi nan 20 years za su soma wannan foundation ko an create wannan foundation daga West Madina kenan baki da Madina Zango. Wai yana da niyya yana rokan Allah nan 20 years branches sun zango duka baki da cikin Ghana an zo a koyi abin da suke yi da ilmitar da yara matasa yaran skurai makaranta kai kawo a gwada musu yadda za yi yadda za a koyi Kur'ani da koyi buku da yi karatu da respect manya da koyi aiki electricity batun plumbing batun kai aiki dai baki daya kungiya ne da muke ga zai taimaka baki daya. This time round zango mun kiyau ba mu yadda yan siyasa na use mu ana dump mu ana use mu ana dump mu kamar misali a sanwasi akan gaje ka duba ku yi min gafara abinda yaran mu ke yi bai dake ba haka aka san mu yan zango ba addini mu ma ya hana. Isa muna fata muna roƙon Allah wannan kungiyan da zai zo ya sake face zangon ga muna roƙon Allah muna fata Allah ya taimake su Allah ya biya wannan dandali mai albarka suka zo suka advise kansu in Allah ya yarda mun kuma bidin lokaci mu kira su zo su gwada muna inda suka kai sofa inda suka soma inda suka kai waɗanda ke kallo ko waɗanda ke jin da mu su ma su adopt wannan strategy mu duba nada a kai. Jama'a bayan Allah masu kallon mu kun ya ku kira mu ku tufa albarkacin bacin ku kan 0240-550-899 0240-550-899 mun da muke zaune ganga ba wani ilimi muka fi ku ba wani kyau ba wani sauko ba wani guntu ba albarkacin ku da addu'an da kuke yi muna yasa yau kaga yaron zango na zaune kan radio kan television yana yaren zango kana zaune cikin gidanka kana ji abinda yaran ku jikokin ku ke fadiwa yau albarkacin school ko albarkacin addu'an ku ya kawo mu nan ga yasa a taimaka mu da addu'a kamar wani zo kan line. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Hello. Salamu alaikum. Yeah, good evening. Good evening. Please, I want to call. Hello? Please, go on. What is your name and where you are calling from? I'm calling from Mampong, Ukwapim. Mampong, Ukwapim. Bismillah, go on. Go on. Yeah, please, I just tuned into Netu and... Tap right. Yo, yeah, that's it. Go on, Kasa. I'm say me tia we tia for you na chia na na do Dankwah Kufuado ne nyuma papa ne vice president Muhammadu Omia say me hwe nhyehyeye a wo de to ho ama yen anuma yewo ifri zongo am say the boa Ghana yi na me boa zongo ne zongo nkola ina yi papa the education, the education, come starting free. Our northern region, and then abua northern region youth be brave. And the mission say, "Ya, o man penini na na do Dankwah Kufuado. Edia tuho, edia mazungu, and kola, any Ghana and kola. Na do Dankwah Kufuado and kwatintin. Non for 4 years he efan kan non for another." Yes, because I found empty and my Ghana and Timmy Tumpum, Medasi. I mean, yo, yes, that's it. I'm Jama by Allah, Shede. I have a monarchy, and Sabada Jama by Allah Mascolomu. It's a one year phone ye call in Yeshibushi, Abashidama, Yemagaradomin, program Yama Kyo, Yama Daddy. I'm Commander President Kefadua, Bamukede Zanguba, Moody Suke Zangu, Sumasuna Jimusuna Kalum. Come on, Azokan line. Salam alaikum. Hello? Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Yan kuru wanini ya sunanka? Sunana Yusuf ne daga Yendi. Yendi. Yusuf ya wurin. Ya lafiya Abubakar ya kuma. Lafiya lau. Bismillah. President na jinka. Bismillah. So, ina so in gore ma danwa mu wanda ka kawo. Shi in gore ma searching ku da Japan da wata su duba na ku. Danwa ya mura magana da yawa. Wallahi na ji daɗi sosai kwarai daga maganar da kawo muna Abubakar. Ina so in gwada ma yayin a mu zango. Ba wai mu ta bin wa ta da wannan suka da NDC su ta NDC na bukani. Second term nana. Shi yasa mu ka ajiye sai ma 4 vice president yanki
Faruku Aliyu yadda nan ga sai na muna so kowa sai zan wala wala suka yi yadda suka ka ko tuma na sai ka ko ba Faruku in ka je Gushehu tankuri alasan tankuri yana wuri in ka ba nana sai ka ba tankuri ina Abubakar ina gora mata kare da abin da gaba ne Okotin da gaba ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jama'a bayan Allah masu kallon mu yau ba mu yi siyasa ba. Yau program nan ba siyasa muka yi ba. Amma mu yi a programin zango ne. Wemadef wani kungiya ne da suka tashi Madina West ko Madina Zango. Ana so a sake facing zango. Mu ma mu ji gaba, mu je gaba. Kuma na zo kan line. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yan kurwani ne ya sunanka? Ni ne Muhammadu Hadi Bolga mai lakabi na ne. Bolga fine. Bismillah ya mutane wurin muna jin ka. Ni ne Hadi Muhammadu Hadi mai lakabi na ne Bolga. Bolga na lafiya wallahi. Ina zamna kenan na sauraron abin da kuke ji. To Allah ya taimaka. So da albarkan ne so da next 2 jiya na tene sai dakin ga saboda mu dinga saurare kuna educate mu abin da ya kamata ga mu yan zongo ba mu at the moment zongo na sakewa kadan sai sa to mun gode kwarai kamar mai chef ta kan line jama'a bayan Allah masu kallon mu last caller ke ga producer na wai last caller kar mu doki caller kuma yanda za a yi program mu yi kyau jama'a bayan Allah masu kallon mu kamar yadda muke fadiwa muna tare da Mr. Mussa Kalamullah kamar wani zo kan line last caller kenan. Assalamu alaikum. Hello assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Yan kuri wane ne ya sunanki? Sunana Hawa. Daga ina? Ya ku sunana Hawa daga Wangam Adenta. Adenta, okay. Low setting ki magana. Last caller ba mu katin low ki magana. To bismillah muna jin ki. Ya kuri ba. Abinda muke ni ma nake so add. It's a nice program. It's a very very laudable one. I'm hearing from your guests, you know. Welcome, it's a program, it's an organization that suka line up devoid of politics. So I don't understand why people are coming into reading politics. Yes, we all love Nana, we all love Nana, we all love Mama and the rest. But let's disassociate politics with what we are doing. Exactly. Let's not defend the good thing this man, that Mr. President is carrying, like he's on your show to propagate. Good. So please, next time we are having such discussion, you let your viewers understand that this is not politics. Good. We all love our leaders. Good. Yes, we love them so much. Good. But this is Zongo development, and let's talk Zongo and not politics. Thank you. Thank you, my sister. Mun gode kwarai jama'a bai Allah masu kallon mu kamar sister mun ga last call ga inda bata shigo ba da ta dame mu because wannan program da muka yin ga na tun announce ba siyasa bane shi ma guest da yazo ya zauna nan ga bai kira sunan wani party ba. He was rather focusing on development within Zango, and we are telling the good people of Zango that they should also learn from Medina West from now. What these people are going to do, they should learn something and then take it to other Zangos. So please, ba siyasa muka yi ba. Wannan na iya doki phone, iya pick, iya call, iya shiga, yana son ya fadi, feelings shi domin an bude line. Isa jama'a bayan Allah a yafe muna ba siyasa muka yi ba. President wai yana rokan gafara, it's a mistake. Wani ya call in, you know, yayi abinda yake so ya fada isa a yafe muna a yankuri a yafe muna da muna expect ajiya nasiba call ta shigo amma na san line yayi hot bata samu ta shigo ba. Mr. Mussa Kalamullah Dankwah, president of Wemadef, me kake da shi ka fadi ma listeners ko Zango baki daya lokacin mu za shi kenan. Abin da ke da shi zan fadi musu ne mu dream big. Dream big. I like that. Yes, we must dream big. We must believe kamamba abinda za mu saka bamu na muyi. And na neman kuma duk samarin Zango
malumman zango, sarakan zango, matanmu, kanninmu, mu goya bayan wanga jam'iyya with everything that we can do. Because in dai mu ya muka yi wanga abu, wallahi, yan bayan mu sun suke sunan mu da alheri. That is my only vision that I have. I want to see a Zongo that is thriving, Zongo that is viable, Zongo that is producing young people who are positively contributing to society and not being used as thugs and other things. We want to be a different Zongos in the future, not what we have seen now. Thank you very much. Producer na we lokacin mu ya kai na da 2 minutes. Ban sai ban kana da wanda zaka gaishe shi 1 or 2. In baka 1 minute shi ne man doki 1 minute wrap up. Well, na farko dai gaisuwa zuwa sarkin mu Ali Dada Dagadu. Sarki Dagadu. Shine board chairman mu. Incidentally, shine board chairman foundation. Mun samu labari yana kallon mu live. Masha Allah. Sannan kuma muna gadda one of the founders mu Chairman J Abdul Jalil Alhaji Jalil Zango, one of the instrumental guys in the really in front of this. Brother Cashman, very instrumental. Senior Roy Tijani, London, very instrumental. Brother Wahab, Aziz Garba, Senior Don Boss, all the guys in Zuki put up effort together. In fact, Dr. Nasiba, she's been very, very instrumental with the foundation. I'm going to ask Muhada Kamo, who stay focused. No distraction. Inshallah, we will be able to deliver what we have put ahead of us. Inshallah. Mashallah. Jama'a bayan Allah masu kallon mu ne naku Abu Karim Mr. Musa Kalamullah Dankwah kenan Presidentin Wemadef West Medina kungiyar da za yi nan in Allah ya da ranar Saturday za a inaugurate wannan kungiyar daga Medina Park As-Sirat nan ne naku Abu Karim Nasiba muna gaisuwa hikima ke da mijinki Jabir daga Asawasi ko ku Bob muna gaire ki wife na kuma mama ina gaire ki da yaran nan duka mom daga Kumasi da Pop Naini da su Razak da su Bra Angola ina gaida kowa bayan Allah masu kallon mu ne naku Abu Karim anti humu kuma ke da yaran nan ina gaida su nan da mu dasa aya a kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gobe an buga repeat a dunga kallon net 2 assalamu alaikum.